Hello, good evening all. I'm Dr. Sindhuja, NS, a junior consultant PMR, working at District Model Hospital, Perukada. On behalf of Trivandrum Physiatrist Club, I extend a very warm welcome to all participants who have come over. This is our first pre-conference workshop prior to our most awaited conference, Gets at Rehab, jointly organized by Trivandrum Physiatrist Club and Government Medical College Trivandrum. Physical medicine and rehabilitation is a medical specialty focused on restoring and enhancing functional ability and quality of life with of individuals with physical impairments and disabilities. PMR physicians are also known as physiatrists, and they specialize in diagnosing and treating a wide range of conditions affecting the musculoskeletal, neurological, cardiovascular, and pulmonary systems. In the context of obesity prevention, PMR plays a crucial role in promoting physical activity, optimizing mobility, and addressing barriers to exercise for individuals with obesity or related conditions. Physiatrists may work collaboratively with interdisciplinary teams to develop comprehensive treatment plans that incorporate exercise prescription, adaptive equipment, assistive technology, and rehabilitation therapies tailored to the unique needs and goals of each patient. The purpose of this webinar is to educate participants about the importance of maintaining healthy numbers in obesity prevention. We have with us Dr. Selvan P., Professor of PMR, Medical College Trivandrum. Sir will be delivering a speech on healthy numbers in obesity prevention, obesity control tips for clinical practice. Welcome, sir, to this platform. Shall we start, sir? Yeah. Thank you, Dr. Sindhuja. Good evening, dear friends. Today I will talk on some basics of obesity, healthy numbers in obesity. We should remember few figures like what should be the hello. There's sound little more clarity is needed. Okay. Now it is okay? Yes, sir. Okay. So we should remember some figures. Like what is the normal BMI? What is the normal body fat percentage? Body weight. So today's talk includes definition of obesity, methods to detect obesity, then what are the health consequences due to obesity, and a few words about management. We can go one by one. What is obesity? Overweight and obesity are defined as abnormal or excessive fat accumulation that present a risk to health. According to WHO recent report, 1 out of 8 are living with obesity. Sindhuja, now is it clear? Yes, sir. It's clear. Okay. Then 4th March is the World Obesity Day. This year, World Obesity Day adopted the theme. Let us talk about obesity and with the aim of challenging misconceptions, dispelling stigmas, and fostering collaborative strategies to address obesity. Then, what are the methods by which we can detect obesity? There are different types of methods are there. BMI, body fat percentage, waist circumference, waist to hip ratio, weight for height, etc. This we can check one by one. This is BMI. Body mass index is the ratio of weight to height. Selvan sir. Yeah. Sindhuja madam, ബാക്കിയുള്ളവരൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ? നോക്കാം. Okay. First, body mass index. It is the ratio of weight to height calculated as weight in kilogram divided by height in square meter.
How BMI is interpreted in Indian scenario and also WHO scenario, there is some little difference is there. For Indian peoples, the normal BMI should be 18 to 22.9. Above 23 to 24.9 is called overweight, and above 25 BMI is called. But in WHO classification, it is a little different. Here, 18.5 to 24.9 is normal weight. 25 to 29.9 is pre-obesity. 30 to 34.9 grade 1 obesity. 35 to 39.9 grade 2 obesity. 40 and above grade 3 obesity. The importance of grade 3 obesity is in most of the people with grade 3 obesity, the conservative methods will fail. Ultimately, they need surgical interventions. Then there are some fallacies in BMI, because BMI of a person with a high bone density and muscle mass may indicate they have high body fat, because the person with a high bone mass and muscle mass, their this body weight will be high, so they will be on the higher side of BMI on calculation, and they will be labeled as obesity. In reality, they are not obese. This is a fallacy of BMI calculation. And another is BMI cannot assess where fat is in the body. The location of body fat is also relevant to overall health. For example, fat around the abdomen has higher health risk than fat in other areas. Then another method of assessing the obesity is body fat percentage. Body fat percentage of a human or other living being is the total mass of body, total mass of fat divided by total body mass multiplied by 100. How body fat can be measured? There are different methods by simply using caliper, the usual sites of with the caliper, we can measure the skin fold thickness. Usual sites are around the chest. There's a superior to iliac crest, then thigh. Well, there you can measure the skin fold thickness, and there is a chart is there. With that, we can assess the body fat percentage. Then another is a bioelectrical impedance analysis. This is the most commonly used method of assessing body fat percentage in most of the this obesity clinics. Here, they assume that body fat is an insulator to current conduction. So the resistance offered by passing current is indirectly measured as body fat percentage. Another methods like DEXA, ultrasound scan, MRI were also used for assessing the body fat percentage. Then what will be what is the normal fat percentage? Males and females, it is somewhat different. In men, it is the men's will have should have less fat percentage. 12% to 20% is considered normal for men. In case of women, up to 30%, it is normal. 20 to 30% is considered as a normal range. Then another index is waist circumference. How will you measure waist circumference? Waist circumference we should measure correctly. Otherwise, the more chance of error in measuring waist circumference is there. Ideally, for measuring waist,
the person should stand straight and exhale. The REHAB tape measure just above your hip bones. Hold tape measure flat against body, not too tight, and take a reading. Here, the ideal location is if the umbilicus is not sagging, we can measure the waist at the level of umbilicus. If umbilicus is not in a fixed level, at the sagging, we can measure the this waist circumference in between. There's a hip and there's a lower rib. That will be the level of waist circumference. Then what is the normal range of waist circumference? In males, less than 94 is having low risk, and females it is less than 80. See the difference. Females, the waist is much more less. So less than 80 is preferable, and males less than 94. Up to 94 is okay. Then another important measurement is waist hip ratio. Here measure the waist and the hip. Then waist measurement divided by hip measurement will give a waist hip ratio. What is the normal waist hip ratio? A normal person, the body shape is like pear, especially females, pear, because the waist is much less. That is less than 80 centimeter, and having broad pelvis and a broad hip measurement. So in women, 0.8 waist hip ratio 0.8 or below is preferable, and they have a body shape of a pear shape. In men, 0.95 or below is preferable. Then another important, another easy method of assessing weight is this obesity is weight for height. It is a very easy method. Here, assess the height of person in centimeter, and subtract 100 from this. So we will get a value. If it should be the preferable weight of the person. For example, if the person is 150 centimeter height, then the person should have a 50 kilogram. 150 minus 100, 50 kilogram. 50 kilogram is the this is a preferable weight of that person. This 150 is very important as far as obesity clinic is concerned, because most of the females, especially in Kerala, they comes around 145 to 155. So 150 is a commonly encountered height. Then few words about the preferable weight of children. Normally, in most of the case, a child should attain 10 kilogram weight by the age of 1 year. Then they usually gain 2 kilograms per year. So at the end of 10 year, the child should attain approximately 32 kilogram. Then few words about the prevalence of obesity in Indian states. The prevalence of obesity, both males and females, it is very high in the Punjab. Punjab rank first in obesity, prevalence of obesity. Kerala is also not very bad. Kerala ranks 2 in the prevalence of obesity. Then we can know about few health consequences of obesity.
what are the health consequences we can expect in a person with obesity, or by knowing these, we can prevent these consequences by simply controlling obesity. Depression, yeah, very important complication of obesity, obstructive sleep apnea, coronary artery disease, fatty liver, gallbladder disease, incontinence, especially in females, intertrigo, osteoarthritis. We saw most of the attending in our clinic or OPD with knee pain or with osteoarthritis, they will give definitely most of the obesity. So by simply reducing few kilograms, they will get very relief. So the understanding how to diagnose obesity, how to control obesity, or how to reduce body weight is very important. Then gout, then pseudotumor cerebri, heart failure, gastroesophageal reflux disease. വയറ് നിറച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ച് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഗ്യാസ്ട്രോഎസോഫേജിയൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ്, ഡയബറ്റിസ്, infertility. Nowadays, infertility is increasing. Obesity is an important cause for infertility. Then what are the causes for obesity? Increased intake of calorie, that is the most important cause for obesity. Then idiopathic obesity, the cause may not be able to find out. Psychogenic obesity, hypothalamic obesity, there's the pituitary tumor is producing obesity. Early stages of diabetes mellitus, Cushing syndrome, and exogenous corticosteroids. Decreased output of energy is an important cause. Hypothyroidism, hypogonadism, such as Klinefelter syndrome, mild pituitary insufficiency, then occupational. Nowadays, the people prefer white-collar works. White-collar workers, they will invariably result this the obesity also, because they are able to take more calories, but they don't need to spend much calorie. Then environmental factors. There's a lack of physical activity. Then we should know the drugs which are capable of producing obesity or weight gain. First, antidepressant drugs. Most of the antidepressant drugs, except fluoxetine, can increase body weight. Then antipsychotic drugs, especially clozapine, olanzapine, then mood stabilizers like lithium, anticonvulsants like valproic acid, carbamazepine, then steroid hormones like prednisone, dexamethasone, tamoxifen, etc. Then diabetic medications, anti-diabetic medication except metformin, all other anti-diabetic medications will produce weight gain. Especially this insulin. Insulin is a very good example of producing increased weight. Cannabinoid derivatives, other agents like flunarizine, bisotifen, danazol, etc. Then the energy value of food is measured in units called calories. The average physically active man needs about 2,500 calories a day to maintain a healthy weight. The average physically active women need about 2,000 calories a day. Diet and lifestyle factors contribute to development of obesity and overweight. Eating large amount of processed or fast food. This is food that contain more fat and sugar, so it will produce weight gain.
Drinking too much alcohol. Usually, alcohol produces a lot of calorie, but the thing is, this calorie cannot be stored. The alcohol is not the culprit. Along with alcohol, the people will eat more food, so that will produce a weight gain. Eating out a lot. Food cooked in a restaurant may be higher in fat and sugar. This fat and sugar will produce more tasty. This tasty food produce increased body weight. Eating larger portions than you need. Sometimes we need only 1 or 2 chapatis. If we need lot, definitely we will gain weight. Drinking too many sugary drinks, including soft drinks and beverages. Now we can see in everywhere, in every junction, there are a lot of this soft drink parlors. The youngsters, the crowd of youngsters we can see in every soft drink parlors, they will eat, they will drink too many sugary drinks. This and less this physical activity, this will definitely increase body weight. Then comfort eating. Some people may comfort eat due to many other factors affecting their life, such as low self-esteem or low mood. Then approach to patient. First, determine cause for weight gain or obesity if possible. List comorbid conditions like diabetes. Then review medications list. As we told earlier, some of the medications can produce weight gain. So, if possible, we should reduce the dose or avoid such medications. Then motivate to lose weight. So, counseling is counseling, and also maintain a good rapport with these people. Come to the clinics. If നമ്മൾ അവരെ കളിയാക്കുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് അവർ വരത്തില്ല. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒബെസിറ്റി ക്ലിനിക്കിൽ കുറേ പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ നമ്മളായിട്ട് ഒരു റാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാരണം ദേ വിൽ കം ഡെഫിനറ്റ്ലി. Then review causes of previous failures. Usually നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കും, കുറച്ച് ദിവസം റെഗുലറായിട്ട് ക്ലിനിക്കിൽ വരും, ഒരു വെയിറ്റ് പറയും, പിന്നെ അത് സ്ലിപ്പായി വീണ്ടും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. സോ റിവ്യൂ വാട്ട് ഈസ് ദി കോസ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഫെയിലിയേഴ്സ്. Then set realistic short and long-term goals for reducing body weight. Then few words about food habits. An important lesson is never skip breakfast. നമ്മൾ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ ഫ്യൂവൽ ഫില്ല് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങും. അതുപോലെ വൈ പീപ്പിൾ നെഗ്ലക്ട് ടു ടേക്ക് or skipping breakfast, I don't know. Majority of people skip breakfast. This is not fair. This breakfast actually should give energy for a productive life, productive day. So never skip breakfast. Breakfast should be like a royal breakfast. I really my teacher, Dr. Srigala Madam, actually told like that the breakfast should be like a king. So eat a good breakfast, and the dinner should be very light. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ വരുന്ന മെഡിക്കൽ റെപ്സിനെ നോക്കിക്കോളൂ. എസ്പെഷ്യലി മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി ഇവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം കുടവേറുള്ള ആൾക്കാരാണ്. കുടവേറില്ലാത്ത മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളുടെ മെഡിക്കൽ റെപ്പുകൾ വളരെ കുറവാണ്.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറേ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർ രാവിലെ 11 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടേ ഉറക്കം എണീക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലേറ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇല്ല, പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല. ഒരു 11 മണിക്ക് എണീക്കും, മീറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്യും, വൈകിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറുമായിട്ട് മീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ ഹെവി ഫുഡ് കഴിക്കും, പോയി കിടക്കും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല, ഫുഡ് കഴിച്ചു, ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ ദീസ് എനർജി will be again stored and stored as fat. They will becoming and more obese. So this type of the fried and colas, French fries, this നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഓക്കെ, അല്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്കറിയാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിസിയായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി IT ഫീൽഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ മിക്കവാറും രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നത്. സോ അവർ ഫുഡ് ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് much of the vegetables, especially fiber and carb less amount. Then what is a junk food? That is high in calories from sugar and or fat and principally sodium, making it a high with a little dietary fiber, protein, vitamins, minerals, or other important forms of nutritional value. So these foods are very much calorie producing, but and also very palatable. But the dietary value or benefit of these foods are very less, and also the chance of producing other diseases are also high. So we should avoid junk food. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം മിക്കവാറും ഇതുപോലെ ജങ്ക് ഫുഡായിരിക്കും വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അവർ ഹാപ്പി, നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ. ബട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഫുഡ്, ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാറിലിരിക്കുമ്പം കളയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നിരുന്നാലും വി ഷുഡ് അവോയ്ഡ് junk food. We should take a balanced diet. Balanced diet contains all of the essential elements that the human body needs: carbohydrate, protein, minerals, fiber, and water. Usually, the balanced diet should contain the 60% of carbohydrate, 20% fat, 20% protein. We all know each gram of carbohydrate and protein will give 4 calories, and the fat will give, each gram will give 9 calories of energy. A nutritious, well-balanced diet lowers the risk of disease and enhances general health. Then physical activity. Lack of physical activity is an important factor related to obesity. Many people have jobs that involve sitting at a desk for most of the day. They also rely on their cars rather than walking or cycling. നമുക്കറിയാം, ഒരു എൻ്റെ ഒരു കുട്ടിക്കാലം എന്നല്ല, ഒരു 20-30 ഇയേഴ്സിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഞാനും എനിക്കറിയാവുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ നമുക്ക് ബസ്സിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് നിയർലി ഒരു കിലോമീറ്റർ നടക്കണം. എന്നിട്ട് ബസ്സിൽ കയറും, നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ, കോളേജിൽ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും 1 കിലോമീറ്റർ നടക്കും. തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെയാണ്, തിരിച്ച് 1 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ബസ് കയറും, ബസ് ഇറങ്ങി വീണ്ടും 1 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളൊരു 4 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ദിവസം നടക്കുകയാണ്. അത് 2 പ്രാവശ്യം വരുവാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുക, നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് 2 വീലർ അല്ലെങ്കിൽ 4 വീലർ, ഇപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറും, ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് വെരി വെരി നാരോ.
For relaxation, many people tend to watch TV or browse the internet or play computer games and rarely take a regular exercise. നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ടി വിയിൽ ഒരു 100 ചാനലുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ടി വി റിമോട്ട് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. നമുക്ക് എണീറ്റ് പോകണ്ട, നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യും. ഈ റിമോട്ട് പോലും നമ്മൾ പോയി എടുക്കത്തില്ല. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കുട്ടികളെ വിട്ട് അവരെ എടുപ്പിക്കും. അത് നമ്മൾ പോയി എടുക്കത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അവർക്ക് പിന്നെ മൊബൈലിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടാബിൽ നമ്മൾ ഗെയിം ഇട്ടിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു അഡിക്ഷനായി വരുവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കുട്ടികളെ ഒരിടത്ത് ഒതുക്കിയിരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു വീഡിയോ ഗെയിമിലേക്ക് നമ്മൾ തള്ളിവിടുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കംഫർട്ട് സോണാണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കാം, വേറെ ആരും ശല്യപ്പെടുത്താനില്ല. അപ്പോൾ ഓടിച്ചാടി കളി ഇന്ന് വളരെ കുറവാണ്. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തൊരു അമ്പലമുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ രാത്രിയാകുന്നവരെ ചാടി മറിഞ്ഞ് കളിക്കുകയാണ്. അത് കാരണം നമുക്ക് അന്നൊന്നും പൊണ്ണത്തടിയില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെഡൻറ്ററി ലൈഫായി പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ പൊണ്ണത്തടിയായി വരുന്നുണ്ട്. If you are not active enough, you do not use the energy provided by the food you eat, and the extra energy you consume is stored by the body as fat. Then obesity clinic. In obesity clinic, usually we took a history of the person attending the clinic, then assess the obesity status as we covered earlier, like bone mass index, body mass index, body fat percentage, waist circumference, waist hip ratio, etc. Then try to find out the identifiable risk factors. We already covered it. If able to find out the any cause for obesity rather than the sedentary life and this increased calorie intake, we should definitely beat that. Then we set goal to reduce body weight. Ideally, we fix reducing body weight. We advise them to reduce body weight like 1 kilogram per month, not more. Because നമുക്ക് ആ വരുന്ന പേഴ്സണ് ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ നമ്മൾ ആ ഒരു പാട്ടിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലർലി വരും. അപ്പോൾ എല്ലാ മാസം വരും, ബോഡി വെയിറ്റ് നോക്കുന്നു, ഫാറ്റ് നോക്കുന്നു, 1 കിലോ എങ്ങനെ വെച്ച് കുറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ 2 ഇയർ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോഡി വെയിറ്റും ഫാറ്റും നോർമലാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഡയറ്ററി അഡ്വൈസ്, we should give a diet. Usually we will have a dietitian. They will give a dietary advice. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡയറ്ററി അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ഇതാണ് ഒബിസിറ്റി ഗ്രേഡാണ്. അപ്പോൾ ഒബിസിറ്റി കൂടുതൽ ഒബിസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ മിക്കവാറും കൂടുതൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒബിസിറ്റി വന്നിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ ഹാവ് എ ഗുഡ് സൈസ് സ്റ്റൊമക്ക്. സോ പണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ കാക്കയുടെ കഥ പഠിച്ചതുപോലെ ഈ പോട്ടിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കല്ലിട്ട് നിറയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് മീൽ we should fill half of stomach with this low calorie, high fiber food substance like cucumber. വെള്ളരിക്ക, പച്ച വെള്ളരിക്ക. അതിന് ഒരു വലിയൊരു വെള്ളരിക്ക എടുത്താൽ അതിൻ്റെ കാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10 കാലറി 10 to 15 കാലറി ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു ഏത്തപ്പഴം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് 100 or 120 കാലറി എനർജി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈവൻ ഒരു 10 ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ സൈസായിരിക്കും ഒരു വെള്ളരിക്ക. അപ്പോൾ ഒരു വെള്ളരിക്ക മൊത്തം കഴിച്ചാൽ പോലും അവർക്ക് വരുന്ന എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10 or 15 കാലറിയാണ്. സോ
നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് ഫില്ലായി എന്നുള്ളൊരു ഫീല് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഫുഡ് കഴിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സംതൃപ്തി വരത്തുള്ളൂ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി give a valuable advice like that. Before taking major meals, we should fill our stomach with low calorie food like cucumber, then take regular meals. Then exercise, then follow. Exercise. Most of the patient attending this obesity clinic, they will have there's a knee pain, back pain. So നമ്മളിപ്പോൾ അവർക്കൊരു എക്സർസൈസ് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ they will never do exercise, so they will never come back. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ first we should strengthen their knee joint, back muscle and core abdominal muscles. So first 2 weeks we ask them to do this strengthening of knee muscles and core muscle strengthening. No other exercise. അപ്പോൾ ഒരു 2 weeks കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ പറയാം ഡോക്ടറെ എനിക്ക് എൻ്റെ മുട്ടുവേദന കുറവുണ്ട്, നടുവേദന കുറവുണ്ട്. So then we will exercise aerobic exercise. Aerobic exercise again depending upon the grade of obesity. If the low grade obesity, we will give this. If the person is not on obese, but in the normal this weight level, then we will definitely advise the exercise for maintaining their physical fitness. Here, we usually advise this walking. Walking is a good aerobic exercise. Ideally, 30 minutes walking per day. Do at least 150 minutes of moderate intensity aerobic activity such as cycling or fast walking every week. This can be done in 5 divided sessions. 30 minutes, 5 weeks. This is goes with the normal weight. For those with is a higher weight or those with the obese, this 30 minutes walking is not sufficient because in the first 30 minutes, our body will burn the stored glycogen. After 30 minutes only, the lipids will slowly burn out. So for those with obese, they should do aerobic activities for more than 30 minutes. That also we can tighter depending on the next visit. If the person comes in the next month with 1 kilogram body weight reduced and the body fat percentage 5% reduced, definitely motivate them to continue the same pace and again check body weight, body fat percentage in the next. നമ്മൾ ഈ ബോഡി വെയിറ്റ് കൂടുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒബിസിറ്റി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളിൽ എത്ര പേര് മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ബോഡി വെയിറ്റ് നോക്കുന്നുണ്ട്? ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ 10% ആയിരിക്കും. അതുപോലെ എത്ര പേര് ബോഡി ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കുന്നു? വളരെ കുറവാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ ക്ലിനിക്കിൽ വെയിങ് മെഷീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കത്തില്ല. അത് കാരണമാണ് മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് ഒബീസായി പോകുന്നത്. കാരണം ഒബിസിറ്റി വന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ആയി പിന്നെ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ വരുമ്പോൾ വേറൊരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒബിസിറ്റി നമ്മൾ അറിയുന്നത്. നമുക്കൊരു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒബിസിറ്റി അതിൻ്റെ മൂർധന്യ ഗ്രേഡ് 3 അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് 4 ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. What is aerobic exercise? Aerobic exercise is performed by repeating sequences of light to moderate intensity activities for extended periods of time. Here, oxygen is used for burning this glycogen.
Examples for aerobic exercise are this walking, cycling, running, jumping. This dancing. Dancing is a very good aerobic exercise that should be do continuously. Then, what are the medicines available for this control of obesity? Orlistat is a very good medicine. It is a gastric and pancreatic lipase inhibitor. It is an FDA approved this drug available as a 120 milligram, 180 milligram. The thing is that it should be given for those obese persons. They are taking this more this fatty food. In our setup, the obesity is not mainly due to increased fatty food, but they are taking more of this carbohydrate food. രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുഡ് ഇഷ്ടംപോലെ കഴിക്കും, അതാണ് മുഖ്യം. അപ്പോൾ ഇൻ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഒബിസിറ്റി ഓർലിസ്റ്റാറ്റ് മേ നോട്ട് വർക്ക്. നമ്മുടെ ഈ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന ഒബീസായിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽസിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ ഭക്ഷണം പൈസ കൊടുത്തല്ലേ വാങ്ങുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് അത് സാധനങ്ങളെല്ലാം പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കി വരുന്നത് കളയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ബാക്കി പാവം ഇവർ കഴിക്കും. അതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഒബിസിറ്റി വരാനുള്ള റീസൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യം അവർക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ദേ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഈറ്റിംഗ് ദിസ് ബാലൻസ്ഡ് ഫുഡ്. They will reduce body weight. Metformin, it is a good drug used for this controlling body weight, especially those taking more of a carbohydrate diet. Then regarding surgical management of obesity, usually two types of surgeries are there. One is reduce the capacity of stomach, and other is prevent the food from getting absorbed. These are the different types of surgical procedures. The thing you should always remember is that our body is a baggage we must carry throughout life. The more excess the baggage, the shorter the trip. Okay, with this, we'll stop my presentation. Thank you for patient listening. Hello, everyone, once again. We have explored the vital role of physical medicine and rehabilitation in the realm of obesity prevention. Selvan sir has explained in detail the definition, the methods of assessment of obesity, the prevalence of obesity, and its health consequences if not addressed at the right time, how to approach a patient with obesity, healthy food habits, how to conduct an obesity clinic, therapeutic exercises, medications, and the surgical interventions needed. Thank you very much, Selvan sir, for the very informative and elaborated talk. The topic is open for discussion. Thank you, Sindhuja. Dr. Selvan, good evening. Sir. Good evening, sir. ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ഇതിൽ ഇട്ടിരുന്നു. That is the role of intermittent fasting in management of obesity. Sir, ഞാൻ നോക്കട്ടെ സാർ. ഇനി അരുണ്ടയിൽ പോയോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. What do you think is the role of intermittent fasting? Is it good? Sir, intermittent fasting എനിക്ക് പോലെ അധികം അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. പക്ഷേ ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി വളരെ വൈഡായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ഒരു പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ യു ആർ doing regularly that intermittent fasting. I think you are the ideal. I have got quite a few friends who have managed their body weight using intermittent fasting.
ഞാൻ ഡയബറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഓഡിയൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം. Intermittent fasting is basically, for those who do not know what intermittent fasting is a short food window and a long fasting window. അതായത് ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് 8 മണിക്കൂറിനകത്ത് കഴിയും. രാവിലെ 8 മണിക്കാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മീൽ, അതായത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എങ്കിൽ 4 മണിക്ക് നമ്മൾ മതിയാകും. അതേസമയം രാവിലെ 10 മണിക്കാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എങ്കിൽ 6 മണിക്കകം നമ്മുടെ എല്ലാ മീലും അവസാനിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ടീയോ ബ്ലാക്ക് കോഫിയോ മാത്രം കഴിക്കും. Intermittent fasting has been found to be very useful. As you suggested, slow weight loss are better than massive reduction in weight suddenly, which you will put back on over time. So that is of a lot of use. Including നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ജോർജ്, neurology HOD, Kottayam Medical College. He is into all sorts of things, including intermittent fasting. So it has been a proven strategy. Those who want to adopt that can read more about it and adopt it. ഇനി ഞാൻ ഒരു കമന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഡോക്ടർ സെൽവൻ. ഒത്തിരി പേരെ നമ്മൾ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ ഫീൽഡിൽ വെയിറ്റ് ലോസ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരു നല്ല 2-3 ഒരു സിമ്പിൾ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വേണ്ടത്ര എക്സസൈസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും സിമ്പിൾ സാധനം സ്മാർട്ട് വാച്ച്, വിച്ച് വിൽ ഷോ യു ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് യു ഡിഡ് എവറി ഡേ. ഞാനത് ഓൺ എൻ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ബേസിസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി റൗണ്ട്സും എടുത്ത് പേഷ്യന്റിനെയും കണ്ട് തിരിച്ചു വന്ന് വീട്ടിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ 2000 ചെയ്യും. ബട്ട് ഇഫ് യു കൻ എയിം അറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് 8,000 to 10,000 a day, then as you mentioned, the 150 minutes of moderate intensity physical activity as suggested by WHO, you can achieve very easily. Second one is, along with that, you need a little bit of strength training. You had mentioned early on in the talk about the importance of core strength for people with obesity when they start doing exercise, so that our disappointed eye can. From strength training, people do not realize that climbing stairs and coming down the stairs actually improves your strength, balance and stability. So climbing stairs, aim for at least 10 flights of stairs a day, which if you can do that on a regular basis, that is also very useful. And third one, last one is now there is something called exercise snacks. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പരിപ്പ് വടയോ ഉഴുന്ന് വടയോ ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ ഒരു എക്സസൈസ് സ്നാക്ക്, which could be like if you're taking rounds on the 3rd floor, you just walk up. And if you look at all the elderly or teachers or colleagues, all of them, നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഹരിഹരൻ സാറാണ്. See, they are sort of managing their weight as well as their health by doing regular physical activity. That is also very important to manage. Thank you, Dr. Selvan. Enlightening person. Okay. Thank you, Shangaram sir. Shangaram sir is the Chief Consultant of Physical Medicine and Rehabilitation, currently working at General Hospital Trivandrum. Sir has got years of expertise and experience in this field of obesity prevention, and sir has developed comprehensive approaches to obesity prevention. Thank you so much for your valuable insights, sir. വളരെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഇതെല്ലാം റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്, വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളൊരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം വെയിറ്റ് നോക്കുക, ഒരു ബോഡി ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കുക. ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം എനിക്കൊരു 75 കിലോ ആണ്, ഇന്ന് അടുത്ത മാസം വരുമ്പോൾ ഒരു 76 ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളൊരു ഡയറ്റ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സർസൈസ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകുക. അപ്പോൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ
ഇതൊന്നും നോക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ റൗണ്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ല പിന്നെ നമ്മളൊരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ മാക്സിമം നടക്കാൻ നോക്കുക. നമ്മളല്ലാതെ ലിഫ്റ്റ്, എലിവേറ്റർ അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ മാക്സിമം നടക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി വെയിറ്റ് കുറയും. ഇത് കണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അതുപോലെ പഠിച്ചോളും. അല്ല നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ പോയിട്ട് കുട്ടികൾ നടന്നു വരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ നോട്ട്. സന്ധ്യ, ടൈം 9:30 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? sir, എല്ലാവർക്കും ഒരു വേറെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ anyone കൺക്ലൂഡ്. else want to talk? Any doubts to clear? Sindhuja, വേറൊരു ഡൗട്ട് നേരത്തെ ഒരു ഡോക്ടർ മെൻഷൻ ചെയ്തത്, വാട്ട് ഇസ് ദ can you compare HIIT with aerobic exercise? Yes, sir. അങ്ങനെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. Yes, sir. I think you are the most apt person to explain it. Actually, അതൊരു നല്ല ഡൗട്ടാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രോബ്ലി ദ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ആസ്ക്ഡ് ദാറ്റ് ഡൗട്ട് knows a lot about HIIT. I'll just take 2 minutes. 5-6 years back, I had the opportunity to hear a talk by Dr. Srikumaran Nair, who is a professor emeritus at the Mayo Clinic, the US, very famous clinic. He has done a lot of muscle biopsies and found out that the mitochondria in a 75-year-old who exercises regularly, that is brisk walking for 5 kilometers a day, at least 5 days a week, or doing HIIT. HIIT is high intensity interval training. The mitochondria number and health of the mitochondria is much more than a 25-year-old couch potato. Couch potato is one who is very sedentary and doesn't exercise at all and eats all the time, probably definitely overweight or obese. So that takes us to the importance of mitochondria. For you to have healthy, what do you call it? Healthy and number of mitochondria, the density of mitochondria in each cell is more if you do exercise in 3 forms. One is exercise should be done in an 80-20 format. 80% of the exercise should be done in zone 2. Zone 2 is something like brisk walking, for example. 80% of your exercise should be done in zone 2. That is, your heart rate should be in such a way that your perceived exertion should be like you are able to have a conversation, but the conversation is difficult. കുറച്ച് അണച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കില്ല, സ്പീഡിൽ നടക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കില്ല. Suppose Sindhuja and I are doing a morning walk in the museum and we are going pretty fast. And since I think that I am more aerobically capable than Sindhuja, probably she'll be having a tough time having a conversation with me while we are walking. Second one is, so that is 80-20. It is that another difference is the 80% of the time it is parasympathetic and 20% of the time it is sympathetic overactive. Likewise, HIIT is for those people who do not know more about HIIT. It is high intensity interval training. Suppose you are sitting on a static bike, you warm yourself up for 2 minutes, then go all out with high resistance for 30 seconds, and then slow down suddenly and dramatically, slow down to a crawling pace for another 1 minute. So by the time you will gather your breath, reduce your heart rate and come back to almost normal, or probably zone 2. Then you go all out again for another 30 seconds. So this is HIIT, high intensity interval training. But it has been found out recently that people above the age of 40 has very good, what do you call it, aerobic capacity as well as VO2 max. If you do something which is called Netherlands 4x4, which is something devised by a doctor, a physiologist in the Netherlands. It is something like you go all out at zone 5 for 4 minutes and then
to a crawling pace at zone 2 for another 4 minutes. You repeat 4 by 4 by 4 by 4 by 4 3 or 4 times. So all these things are easier to reduce your exercise time rather than go on and on exercising for a long period of time doing brisk walks, which is what we see on the roads every day. Okay. Okay, thank you, sir. Selvan, sir, there's a doubt. I will read it out. It's there in the chat. The relation between body build, hip and waist measurement. I think you have already mentioned it regarding waist hip ratio. Oh. Selvan, sir. Yeah. Sindhuja, ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. Any relation body build with hip and waist measurement? Waist hip ratio. Sir, you have covered it in the assessment part. Okay. അതിലെ ഡൗട്ട് എന്താണ്? Any relation body build with waist and hip measurement? Sir, regarding ഡൗട്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ടേക്ക് എ റെസ്ലർ ഓർ എ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റർ. For wrestlers and weightlifters, if they are above, let us say 80 plus, or heavyweight wrestler or a heavyweight weightlifter, അവരുടെ body weight 80 kg or 90 kg ആയിരിക്കും. അവരുടെ waist will be pretty big, but their ability is dependent upon their muscular strength. അപ്പം അവരുടെ waist 80 centimeters ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല. For a lady wrestler, maybe having a waist of, let us say, 95 or 100 centimeters. That doesn't make them obese. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഡോക്ടർ സെൽവൻ മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു അവർ ബോൺ മാസ്, അതെ അല്ല, ബോൺ ഡെൻസിറ്റിയും our muscle weighs definitely weighs more than fat. So some of the really muscular people like Neeraj Chopra, who won gold for us, he is weighing around 100 kg, even though he is not such a tall guy. That doesn't make him what you call it, obese. Yeah, definitely, sir. അതെല്ലാം എക്സെപ്ഷൻ ആണ്. ബോഡി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതല്ലേ മറ്റേ സുമോ ഗുസ്തിക്കാരുടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ BMI ചിലപ്പോ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവർ ഭയങ്കര ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. They are exceptions. Dr. Prabhash, I think your doubt is cleared. Sir, one more doubt is there. Can you tell more about obesity with OHA? OHA എന്താണ്? Dr. Nushin. Oral hypoglycemic agents. ആണോ? അത് നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ. ഇൻസുലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. എക്സെപ്റ്റ് മെറ്റ്ഫോമിൻ, ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ഒബിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന, വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. Okay. One more doubt is there. Role of meditation in weight management from Dr. Sanjita. റോൾ ഓഫ് മെഡിറ്റേഷൻ, ആ സമയം ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഡോക്ടർ സെൽവൻ. അതായത് നമ്മളുടെ റെഗുലർ ആൻഡ് ഡീപ് സ്ലീപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് വെയിറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. So probably there is something called deep rest, non-sleep deep rest. അതൊരു വളരെ niche area of interest ആണ്. ഒത്തിരി സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നതാണ് ഹാർവേർഡിൽ. Non-sleep deep rest is something like meditation. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ weight management is easier. And also, sir, in meditation they will have a good mind. Exactly. And also they can control this calorie intake. അവരുടെ urges ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റും. Unnecessary food habits കുറവായിരിക്കും നല്ലപോലെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. So actually some sort of stress also seems to increase the risk for obesity. Yes. Dr. Rajan Ananda has shared a very important thought. Mitochondria are generated as per the demand, put on the cells regularly. No exercise, no healthy mitochondria. That is very correct. Yes, sir.
Thank you, Dr. And, Rajan. and also Dr. Gia, risk factors in low BMI. Low BMI ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് malnutritionന്റെ എല്ലാ റിസ്ക്കും വരും. BMI വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ malnutritionന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ റിസ്ക് ഒക്കെ വരും. Selvan sir has got a very good compliment from Dr. Sindhuja. Excellent session. Thank you. Okay, welcome. Anyone wants to talk anything? Or shall we wind up the session? Dr. Rajan Anand, I can see you, sir. Please, can you talk something? Yeah. There was one general concept that we have to eat a hearty breakfast. Yes. It's recommended throughout by almost all the people, but I have a disagreement on that. What is the real reason for the breakfast? If you are not physically, metabolically fit, you need. If you are metabolically fit, you can extend your that intermittent fasting period. Even without breakfast, you need not feel any hunger or tiredness or anything of that sort. Sir, you are absolutely right, sir. നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ബാലരാമത്തുനിന്ന് നെയ്യാറ്റിൻകരയ്ക്കാണ് യാത്ര പോകുന്നെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് പെട്രോൾ അടിക്കുക. ഞാൻ കന്യാകുമാരിക്കാണ് പോകുന്നെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് പെട്രോൾ. അതാണ് സാർ. അല്ലാതെ ഹെവി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Now, the point I want to say is, even without breakfast, that's what the point was. Even with school children, we say you should have a heavy breakfast. Of course, the second part of that saying that we should have a very light dinner, that of course is correct also, because we are going to sleep with that. On the other hand, if you are metabolically fit, then the breakfast necessity or essentiality of that breakfast is questionable. We can even delay that breakfast to any extent to have a brunch or a lunch, whatever which we want to call it, so that that intermittent period when we are not taking food extends farther and farther. That was the point. Sir, you can even break the fast after 24 hours, no issue. Okay, agreed. Depending sir. upon depending upon. Yes. Because intermittent fasting window may be even 16:8 or 18:6. True. Depending upon. But initially, are you following intermittent fasting? No, sir. But I try to restrict the interval, probably to 13 hours or so. സാറ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവോ? സാറിനെ നമുക്ക് പരിചയമില്ല. ഞാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണ സാറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്. ഓക്കെ സാർ. എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാർ? ട്രിവാൻഡ്രം IMA GP ആണ്. എവിടെ? ഇവിടെ ശ്രീകാര്യം. ഓക്കെ. Thank you, sir. Sir, Selvan sir has got compliments from some more people. Suraj sir, Dr. Anil Kumar P, Dr. Padma Kumar, Dr. Pradeep Kumar. Thank you all. Thank you for the encouragement. Thank you. So, shall we wind up the session, or Selvan sir, you want to say something? Yeah, definitely we can. Already it is 9:39. Okay. Selvan, good night. Good night. Okay. Sleep. Okay, good night. Thank you all participants for sparing your valuable time. It was I hope it was a very useful and helpful session. Hope you all enjoyed the program. But please do share your thoughts and opinions about this program in our delegate program. We are always ready to help you. So till we meet again, thank you so much. Good night. Okay.